yonna gy'osinzira okubanga otugoberera ku STV nga bulijjo kabeera kadde ka programu yo The Sharp Talk. Nze Haji Kaziwe Bashir Mbazira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwebale kubanga mutugoberera mu kibuga ky'eggwanga kikulu Kampala. Enguudo ezikuyingiza Kampala ng'ova ku luguudo lw'Ebombo okuyingira Kawempe bwayise Wandege ya jamu akutte nnyo. Oluguudo olukuyingiza Kampala ng'ova ku Entebbe Road, Kibuye, side waneno Katwe kutukira ddala ewali sawa ya Queen jamu akwatidde ddala. Lukuyingiza ekibuga Kampala nga ova ku ludda olw'e Masaka. Traffic jamu muyitirivu nnyo side ze Nateete n'ebitundu ebirala. Naye kiro ekikisiza leero akalipagano kabadde very tight. Embeera bwetyo bwefaanana songa n'ebbugumo ly'ebyobufuzi lyeyongedde buli woyisa amaaso. Joseph Tamale Mirundi yagenyiwadde dda oba yatakawadde dda wano butereevu mu studio. Nsanyusa okuba naye muzeeyi. Akubye essuuti eri Basudde gye yayimbako essuuti ya Kawemba. Mwe temumanye kubala achievementism. Yes. There was a time when an arrogant boy threatened all my programs. Nemukubane mujjawo. Kakati channel ye Star Times wenzijanga bazijjako. You are not enjoying, you are not a pure monopolist. Tuyina kye tuyita competitive monopoly ne pure monopoly. Pure monopoly means that you are the only producer of that service or product. Pure competitive monopoly means that there are many others. You switch to another channel. Kati nza ungangija. Kati asigazizeeki. Neruli yali arrogant. Jijeke muba kwasa omutwe. Yes. Lwaki yamwe fighter. Obadde oganti gubo bato lwano toba na mirembe. Nzo bwangu bwongo nga tebulina challenge. Mfa. Sawa bino oyagala kubanga olina na challenge. Oli mu kuzoganya. Ofuna muki? Yes, brain yange etambula. People who want to change the country babeera banno babasatu. Those who are fed up with the status quo. Abakoye embeera eriwo. Kyova laba yo eriwe bavaayo tebabagula. Kuba aje y'okukyusa ye mutambuza. Tagulibwa, takyuka. Kuba abayina aji munda muli omuliro. Munda, the fire that burns inside. Kakati gwenga bakubuza kyowalani ya Museveni kiki. Oba ekigano genda mwenaale. Tukirina personal. Lwakuba leero nze mukubiriza siri mugenyi singa mbadde mugenyi nandyogedde. Kakati okiraba? Yes. Tewali wanayina olaba nga omuntu atalina ideological difference na muntu tomugobereranga. No. Lwakuba olwaleero nze host naye singa nze mbadde wobadde. You must be a reformer. A reformer means nti you want to change. Yes. In Uganda we don't have reformers because everything reformable was reformed by the president. Muleta mateeka ago tukita political gain, but the fundamental issue tewali. Another person who can change the country is a liberator. The country was liberated, netufuna constitution, a paradigm. What do you fight for? Ensonga abalala abakyuse eggwanga the second liberators nti bwe twagenda mu nsiko the revolution was hijacked. Tekiriiwo wano bibalwanirira weebiri byonna biteredde entende mu byonoonyi bwonoonyi anti abali munda. Kakati ekyo kyova olaba nti oli ava wano n'adda wano n'akyuka n'adda wano temuyina nsonga. Tugenda kuba tochi mu nsonga z'ebyobufuzi nga bwe zitambula n'obukulembeze n'ebirala bijjo. Ne Joseph Tamale Mirundi olunaku wiiki eno nga tugiyingiramu lwakiri tutegedde abagenda okubanga bakwata bendera z'ebibiina by'obufuzi ebyenjawulo. Alliance for National Transformation bayita mukulu Mugisha Muntu, NRM baleeta Mwami Museveni, FDC baleeta Patrick Boy Amuriat, NRM of course Mugambe baleeta Museveni, NUP Robert Kyagulanyi Sentamu, DP bagamba baleeta Nobert Mao. Joseph Tamale Mirundi njagala tulabe tugendeko mu FDC choice y'abaana FDC. Mwami Patrick Boy Amuriat linyiri limpoomera okwogera Patrick Boy Amuriat yagenda okwata bendera ya akatabo kano okalaba the making of Dr. Kizza Besigye. Akatabo kano making of Dr. Kizza Besigye nakawandiika kano kadda tebakateeka ku nenda kawandika 2016. Yes, mu Gwokutaano. Yes. Nemba gamba nti Besigye yajjira ki? Okay. Besigye yajja after yajja nga Ssemwogere bamuwangudde mu kaluka 96. Yes. Kakati nkubuulira mu katabo kano
nti NRM leaders panicked. Bali balowooza nti after 9 years in power they have restored the peace, abantu beeyagala, it will be a walkover. Semwogere who had been in the government for 9 years n'abaddukako ye teyalinda kumugoba. Semwogere yadduka buddusi. He resigned. He is the only person who has ever resigned from government, from this government. Baamunoonya yajja mu ministry ya public service, bali bamugye mu foreign affairs, n'abuuza ne kuba staff, n'aweereza ebbaluwa wa president resigning. Baabajja okwogera naye ng'afuluma press conference. Because once you wait to be sacked, you don't go with the political crowd. Kakati bano ekyabatiisa ab'NRM baali tebamanyi campaign of organizing. Semwogere nebegata ne UPC ekyali tekisoboka. Era nze nakwata Semwogerere mu ngalo. Mugenda mukaaga nasooka wa Semwogere nga advisor. Mukaluka kyena akalimu olubengo okwetiko olubengo. Wali mu DP. Nimukwata mu ngalo. Nimuga olesa aba UPC tebalina kalulu ke balese. Ate bagenda kuttira obwonze ngenzi. Omusibula. Nimusibula. Bulungi nnyo mu office ye. Zisidduka bisimbi. I don't take a good. FDC balese from Besigye to Amuriat. Kati Besigye nga flag bearer. Besigye akoze rolo ye wedde. Which is? Besigye, his role was to protect the back door as long as Museveni was in charge. It was a strategy by Western elites. For since Besigye's coming up to today, there is no opposition leader who is comparable to Besigye. You're blocking catchment areas. No, Besigye has been in the struggle to get rid of Mami Museveni. Yes. Isn't it? Yes. Okay. That's one. Two, nti Besigye would provide, in case Besigye defeated Museveni, in political science, gradual socialization. A group that has been in the power for a long time, that's why there was a civil war in the Western Nile, threatening to break away from Uganda, West Bank front. West Nile Bank front aba ali bamuze. When the Italians lost Peter Otai, wali civil war, RPA. And I know Western about gradual socialization, no jochiwo mulundi umu. The Rubicon in Western Uganda. Power is a blanket. Once you lose it, you feel the coordinates. Today, does Besigye have a role? Doesn't he? Besigye has achieved all you want, he came for. No, he has not yet achieved the change of power. The people who are threatening Museveni are not from the opposition. They are his close family members. Now, Besigye, without Besigye on the ballot, how is it going to look? The same. The winner without Besigye? What is Besigye's role? Or was he going to because Yagamba plan B? Besigye can go it. Besigye and Winnie Kiza, they are preserving themselves for 2026. I'm telling you. Say that, Ogambia? I'm president. Bira biri mukaga lwaki tebazize kati nakikolako nenva ku kibiina. Do you see Besigye's political future? Tabitadde tabita. Besigye mugezi. Besigye talinga Bobi Wine. Besigye amanyi Museveni is battling his group. Abantu bonna bamugisa muntu
will sort out their problems, the illegal occupants. FDC egenda kufaana ne tatunulira ekibiina kya FDC nga Patrick Oboya Muriat nga party president yabakwatidde bendera emikisa gy'ekibiina okugaziwa n'okunyweza amaanyi gekirina. Egenda kugwa. FDC egenda kugwa. Lwaki? Anti ebadde etambulira ku Besigye. Si ku maanyi ga kibiina. Era ekibi ekiriwo. When you see Indians, what do Indians do? Kati Muzeeyi Sudiru takyali mu running. The moment you clock 65, you leave the company. You are going to become... Mpulira Rajiv, mutabani we yakiriwo. Yes. You could go early. Bakikola bakigendere. Nti gwokaddiye ogenda kubeera generous otuze mu bwavu. Indians don't want to go back to poverty. Kati alekawo omwana we. Kakati Besigye ekibiina yabadde akisinza amaanyi. Kakati yakitegedde. One, can Museveni be succeeded by this his group? No. Bakuba kati bebali on the run. Lwaki olowooza nti Patrick Oboya Muriat tagenda kukola bulungi nga Besigye babadde akola? Is it about a person or it's about the system and the mechanism of the party? Ekintu bwe mukizimbiddeko ki? Besigye yazimbira ekibiina ki which cannot be reformed within a very short time. Besigye ekibiina ki ekibadde ku anti-Museveni sentiments. Amulia does not have. Amulia, who lost the parliamentary seat? But he's the party president and the presidential flag bearer. Nti bayinza okusala amagezi bwegati. Amulia come from the east. I know Mugisa Muntu and Winnie will sweep Kasese area. In Buganda they are confused. They don't have leadership. Mbenge yabawange ebiragiro has been completely destroyed. Deny Museveni and out what he will. Naye you are planning as is planning. Okay, bayinza okwagala okukola ekyo FDC enoonye east. Mugisha Muntu ne Wirikiza they sweep Kasese bondi bujjo those areas. East abantu abali babaddeko mu power bagezi nnyo. They know what power means. They can calculate. That's why the northerners are coming back in power. Are they? Bali baddeko mu buyinza. Abaganda but Mao seems to be not so fast. But mugezi nnyo. Mao is now the successors ba Museveni. Besigye in 2026. Mao in 2026. Mao ngekibiina it's crumbling before his leadership ng'alaba abantu bamuddukako. Mao yagaana bujoozi like me. Mao we share some sentiments. Oli yamukozesa mu 2011 n'amubba ssente. Kati Mafia tekozesa mirundi ebiri. Akomawo ogwokwo yeyambisa Namboozi akube Mao. Mao alemerawo. Baagala okuleeta Bobi Wine afuge Mao alemerawo. Mao is a strong candidate. Abantu badduka mu kibiina olw'okuba nti tatambuza bulungi mulimu gya kibiina. Si kyekyo. Gye mugenze wali bulungi. Somebody, you see, politics when we mulaba confusion eva ku kazu. Nti oli yayagala. Akazu akali mu State House. Waliwo omusajja yayagala to strategic nti ye nina okubeerawo ne how to blackmail Museveni. Nina okubeera ne political power. Abadde investinga mu DP. This is a replica. Ne mu kalulu kali many DPs went to Subi n'abagulayo miliyoni 2 ne bakomawo mu DP. Kakati Mao yagaana omujooga n'addukira mu ewamu. Njagala tumalirize ensonga ya FDC. Abamanyi ebyomunda Muzeeyi Mirundi bagamba nti Besigye mu kusiriikirira kuno is like a lion that is going to roar once back. Eddemu lindo katono. Anti mu kusiriikirira kuno alese Patrick Oboya Muriat akwate flaga ye Besigye ogwo akuzoganya linda kuteekawo mbeera bamulaba okuva ekasanga kyayingira ekibuga okuzoganya tiyagasa ddemu anyooke. Anti ng'anoonyeza abantu be kalulu. Anti kyenkubuulira bakizimbira ku muntu asobola okujjawo Museveni. Kati Besigye baddamu takyasobola kuzoganya. Anti bawaani. Are you going to rule them by proxy? Abagambe enzoganya kulwa Amuriat. Obutta Amuriat. Mundi yagamba binaayisa you younger people. Binaayisa yagamba nti musatulating rumor nti I'm warming the chair for body. Binaayisa naga nti those who think that I'm warming the chair for body are stupid. Why? The presidential chair is so sweet that nobody can warm it for another. Entebe wooma. Entebe wooma. Togivugumiza munno. What has happened in Burundi? Ono yerekawo nga pawa yena yagiina. Yes. Yali womukulayira oba yafa. Yafanga nono tannalayira. Political science is a science, it is mathematics.
Linda we Burundi Pierre Nkurunziza yateeka munne Ndayishimiye Dimitri Ndayishimiye ne bamulonda Nkurunziza ng'agenda kubeerawo nga king maker abeerewo ngo w'amaanyi nga Ayatollah yafanga nono tannaba kulayira. You are planning politics is like being in a house. When you are moving at night, you will see somebody who is that moving. What kept you awake is also keeping another person awake. Yes. Cameroon, you go to Cameroon. Ahijo was the president. Paulo Biya, nagula Umufaransa doctor. Nagamba Ahijo, oli mulwadde nnyo ogenda kufa. Nasaleninga power to vice president. Agenda okitegeera oluvannyuma from another doctor nga mulamu kategori. Yakomawo yamusibira mu kkomera. Paul Biya nakati yakyafuga. Politics is mathematics. Toyinza kubugumiza muntu ntebe. Kyobola Museveni yabakubye n'abamalawo. Politics is not gambling. Akati bwe kiba kiri bwe kityo. Gwolese narrative eyo we Burundi, Ahijo ne Cameroon. Ne mwambi Besigye. Analyst mugamba nti yaleeta musajja we Amriyat walking stick ye. Tagenda mufukire ekizibu anaamuwa anaamulekera. Tagenda kufuga ye Besigye apuliza abinze. One. Babo ogantu Besigye ayagala kudda 2026 ate Amriyat naye ajja kuba amaze okumera n'okuba n'amaanyi tajja mulekera. At that time we were shortage of leaders who can make it to 026 in election yagenda kuba abantu bonna bamalewo. I'm telling you, shortage of leaders in the next 5 years. Anti baliwo abazze wali omanyi abaliwo kati nti bana abaawo Tamale wakirabako anti yes I can understand wakirabako nti no abantu abaliwo olwaleero abakankanya eggwanga nti bana abaawo nti woko tuwaaka yakuba abantu n'abamalawo Museveni n'asigalawo mbabazi n'ajja ne surgical operation kuyitira munda amukubire mu delegation conference amukuba n'amugjawo. Mafia ganga ebadde erowooza nti with their money and proximity to the president ejja producing a leader akubiddwa. I think Tamale, contrary to what you kyogeza okugamba 2026 bannabyafuzi bangi abagenda okubeerawo nga amaanyi mangi nnyo ate nga bafudde ki nga mufudde bagenda kubeerawo. Manyi people power ba leaders bese what do you mean? Ogula banzegenda nembabuulira nti look I tell my children waliwo oyo ali ewamu oyo gwe baagala okuwa ssente tayinza kuvaayo ajazirya naye tayinza kuvaayo tayinza kuva mu people power. Anti alabe ekituufu. Bobby Wine can live Poppy power, my son cannot live people power. I'm telling you. Anti mutabani walabe yalabe ekituufu n'abaddukako mu. Let me tell you. Look at the examples. Kusasira was very powerful. Ngaina namukubira salute namugulirawo. Has Kusasira featured in COVID? Has Kusasira featured in the politics now? No. Mayinja. Mayinja had many chances of winning in Migomba. One mistake. He messed it. Yes. Ye nyini. Mwinne bwe muli. He messed it up. Anti mwinne bwe muli. But yate. Timumalako. Ate okumalako. Kati amalako yalemera ku kituufu anti. Okumala kukitegeeza kulemera ku kituufu. Tukikiriza. Yes. Nti omuti omukyamu gwe gulemera mu kibira. Buli ajja gulamulamu. Omuti ogweweeta bwe guti. Gwe gulemera mu kibira. Let people tell you that you are mad naye ng'olemedde mu kibira. Buli ejjo gugulaga gwakyama gwe gulemera mu kibira gwe gukaddewo. Tuli ku STV ne Joseph Tamale Mirundi nsonga za bya bukulembeze ngabo oyinza okulabika no biroozako bwatu kubidde torch now Besigye tagenda kuba na role mu kalulu kano tusooke bwana ajja baali baagala ye osobola okwanira omukazi omusajja gwe n'omukwana n'agaana. Why? You don't have the qualities that attracted this woman to the other man. People wanted the Besigye. Gwe linnya ekifeefe olimanyi? Warren Smith kiza Besigye. Ekifeefe manyi kyetegeeza? No. Kifeefe kitegeeza ennaanansi ekiti ky'ennaanansi ekigenda okumeramu ekirala nga bakisimbye. No Amuliyati y'ekifeefe. It is a preserve of Besigye. The process that brought up Kiza Besigye nze zireesona. Kyogamba Besigye bwaddamu olwaleero n'awanika engalo ebbiri n'agamba ono gwe tuleese tekikyasoboka. Tekikyasoboka. Nabaga nti politics alinga lyato. Why don't we have stages in the lake? Lwaki tulina stages mu nyanja? Nti muvuge mayiro 4 tusinkane wannamwana mukyuse abasaabaze. Changing from one canoe to another, it appears to be simple, but it is not. Amidist nga already mutambula. Ne Museveni naye ayinza okwanointinga omusikana bamugaana. You are not the one. Twali twagala oli. Kyobola bambagamba nti you don't reason. Bagamba tamulimitiziddewo. Tamulimitizidde zisobola kuddawo kuba zaaliwo ne muzijjawo.
kati muyina kunnyonnyola bantu the person Museveni cannot bring back the term limits aba yekubyeko referendum the person you can say now that the person we gave unlimited term in office is retiring, we are not sure of the newcomer. Let us amend. Kumulala? Kumulala. Ngona maze kubawo. Buli ayogera term limits ku Museveni abamu kubako referendum ntoki asobola. Musajja badde avuga mmotoka ya taxi n'ogituuse Masaka kati bakuga nti ovuga luutwe mu bbaasi. Ate oba weeyongedde amaanyi. STV wetuli Tamale Mirundi. Ensonga endala eyogeza bannayuganda bikankana oba obwama ensonga ya buyigirize bwa President Museveni mabega kawo munnamateeka omu yava n'agamba twagala buyigirize bwa Kyagulanyi teyasoma n'awandikira akacooka ebyokulonda ne kaddamu ne kagamba Kyagulanyi kusoma kwe kuno munnamateeka omu n'agamba amannya ga Kyagulanyi galimu tetugategeera Kyagulanyi n'avaayo n'abinyonnyola byonna n'okusoma kwe n'ebyafaayo bye munnamateeka omulala mwodanku nyingi nagenda kacooka ebyokulonda n'abawandikira nga ayagala bamuwe ebiwandiiko bya President Museveni akacooka ebyokulonda ne kagamba tetujja bibawa kyemuba mumanya twamunominatinga mu butuufu tuba tuli awo wiiki eno mwami Museveni n'atubulira nti tibahabulwa erinnya bwe mba ndyogedde bulungi kuba engeri gyali kyali epya katale sindabaditegeera Tamale yasibyako genda obuuze Kanaabi Haruna Kanaabi oba njuki teyalikozesanga tibahabulwa gobadde olimanyi nnyo ng'olinda kyoddyogera no kati gwirya omanya amanya gange gonna omanyi Tamale Mirundi Joseph yes kati abaganda tubeera n'amannya ery'obubbule erinnya lyange ery'obubbule olimanyi osobola oddimbulira nga bw'olaba nti Paapa Joseph Lizinga yes bwe bafuuka Paapa tasigaza Lizinga ery'Abajamani nono Francis siri erinnya lye yes agenda najjayo abedda ayagala kufaanana ne Paapa ani kyebulaba John Paul the second John Paul the first yes kakati ne Kennedy gundi we yakwata obukulembeze Clinton yagenda ku malaalo ga Kennedy for 15 minutes n'asaba afuuke nga Kennedy Clinton we do those things politics of symbolism kakati erinnya eryange eritalina ku lupapula nga nayagadde kubanga bino byonna byemukola tebiriimu nti is a process si kipya if I want to change my name I go to the commission of oath take an oath advertise in 14 days and I change my name nti abadde ayitibwa gundi agenda kuyitibwa gundi that's simple but you cannot run away kubanga omuntu balooya bamwe basiru nti President Museveni if you want to know my academic papers you look at the schools I always write them here the schools attended yes kakati you go to these schools and see Museveni wrote his book n'abaganda basomera mu University of Dar es Salaam ayina ne bagundi ne Sebagala naye bw'ati yagamba yasomera ebweru anti Sebagala yes ebyokusoma kikulu Tamale Museveni ajja tugamba yasomera Dar es Salaam ne Sebagala omugenzi yatugamba yasomera bweru ye yatugamba yasomera ebweru yati kankubulire ba obizi be baliwa abani wakapabulo obi wa Museveni yafa semogere obi wa Museveni wakapabulo yafa ono omulala yali katikiro wa Buganda sekandi yakuliranga n'abayizi mu University nga Museveni gyali kati sekandi ayinza okugamba nti Museveni teyasoma nga ye mukama wawe ate lwaki omuntu agende Dar es Salaam nga wano bwino tulina kumujja wano nakyawa Mabike lwa kintu kimu nti Mabike yakwata abaana Abaganda balumbe UNEB nti bajjeyo buyigize basimwogere kati Tamale Mirundi kasooka tukitegere gwe wakola ne mwami Museveni gwe munnamawulire president yakamala ebbanga ddene emyaka 12 ng'oli okola naye mwami Museveni yasoma yasoma ki ate kakati kituwakanye twagala kumanya lwaki otuŋŋaŋaalira you go to the University of Dar es Salaam ati kati abantu banatambula enkola entuufu ey'amateeka emanyiddwa Tamale sijja kutambula kati bwe tuuka Dar es Salaam mbuuzaani mbuuza sikaali University of Dar es Salaam togimanyi mbuuzaani temanyiddwa anti mbuuzaani bwe ngendayo abantu Tamale naawe Tamale lungamya abantu omuntu amanyi enkola entuufu ey'okumanyamu ebiwandiiko Tamale naawe omuntu abeera agala obikwatako nga owadde mukulembeze tulina gye tuwandiika kyakacooka ebyokulonda mutuwe ebiwandiiko byono if you want to find whether the kid is yours oba yali wa mugenzi si muganda wammwe you can even exhume the body
tebamujjako erinnya kati kwe kuwandiikira akakiiko ak'ebyokulonda. Why do you wait? Museveni has been contesting. That's a stupid rule. Kati kansooke mbuuze Tamale eyabuuza obuyigirize bwa Bobi Wine yali mutuufu? Yes. Yali mutuufu okubuuza obuyigirize bwa Bobi Wine? Amannya ag'enjawulo. Ambuuza yali mutuufu okubuuza obuyigirize bwa Kyagulanyi? Busiru tukiyita politics of activity and politics of achievement. Nti you waste time instead of campaigning. You ask my name. Anti mbuuza eyabuuza nti Kyagulanyi yasoma yali mutuufu. Waliwo nakulo tayina documentation. Luddawo. That's what I tell you, these land peasants. Every land in Uganda is documented. Iriko ekyapa. Obuuza atya kugoba. Tamale, you know you are not answering the question. I'm answering the question because if you don't accept an answer, it means you're looking for something else. For an answer? Why do we? Joseph Tamale Mirundi was born in 1964. He was educated at Matale Mixed Primary School, Kampala High School, Makerere University. That is not enough. The International School of That is not enough, Tamale. That is not enough. What ekimala kuwandiikira abavunaanyizibwa nti mumpe obuyigirize bwono Tamale. The man has been here for 35 years. Mu Christian tebatugamba ekibaganya okufumbiriganwa kyogere kati bosirikira ddala. Tamale kambuuze bw'abanga abaddewo emyaka 35 Tamale emyaka 35 bw'abanga abaddewo mwami Museveni lwaki akyusa kati amanya emyaka 35 ng'akulembera Uganda lwaki leero lwakyusiza amanya? Why does he find it important to change his names now? Lwaki ekyenkubuuza lwaki akisanze kati sokoddemu kino lwaki akyusa kati amanya erinnya eryo kye litegeeza tibuhabulwa n'antagambwako? Yes, tawabulwa tawabulwa tibuhabulwa tiba anti bwe buzibu bw'okuleeta amanya kyekizibu ky'okuleeta amanya ekikeerezi singa yabireeta mangu. Tiba, you see, before you come to discuss a matter you must know African names have meanings, not literally meaning. Tiba habulwa, which means tebawabulwa. No, wise men are not advised, and he is one of them. Wisdom is not got from advice. You are naturally born with wisdom. This is what the name means. Good, tuliwulidde. Lwaki kimutwalidde emyaka 3 mu giigino? Lwayagadde ati n'empapula zijjeyo. Does it add for you want? Amanya tugategedde. Lwaki tayogera empapula ze nekibwa? Is this name means what? When you have that name, then you are not going to be contested. Tamale, are we dealing with a different person? Not at all. Is it the same Museveni? Is he Museveni? Kakati gwe abantu bajja bajja mu bwesi. Everybody is rushing to change the name, not Museveni. Why do you sing out Museveni? Because he's yabadde omukulembeze ebbanga lino lyonna. Kitegeeza Tamale, kitegeeza omuntu aba mutuufu aga nti linda katono mpama kadaka. Kitegeeza omuntu aba mutuufu aga nti emyaka 35 ne mu kwesimba kwa Museveni abadde atutambuliza ku butamanya ku butamumanya ekiriraanye obulimba. Bobi Wine bwakyusa erinnya kitegeeza nti ennyimba abadde bazimuyimbira buyimbi. Abadde Bobi Wine. Abadde Bobi Wine. But you see, reason nabaga nti omuntu atasoma political science, logic ne propaganda tamanyi. When I look at Museveni, but as a leader Tamale, as a leader, omukulembeze fountain of honor, bakusuubira okubeera omwerufu. Julius Nyerere Kambalage lyajja kubyamini. Era ffe nitulowooza litegeeza Kambalage nti kankulageko. Yes. Africans have their names and they have a meaning. Museveni obutafaananga bakulembeze balala. All African leaders bakolanga ebintu ebitiisa abantu. Moyi used the rungu kanakati akagoba empologoma Amasai ke bakozesa. Kenyatta yayina emboobo ne jaketi ejjatavaamu n'omukufu wa Lenin. Nyerere had a rungu. Kaunda had a white handkerchief. Nakugamba nti eŋŋwanzi kamuzibanda empologoma. Mobutu yayina elephant gundi leopard skin nkufiira. Era nga TV ya Zaire bwebanga eraga ava mu ggulu. Ono gundi Haile Selassie yayina ekibwa ekito kyatambula nakyo kubegabega kutiisa bantu. But Museveni has nothing. Why do you sing out one person when everybody is rushing to change the names? Because yabadde mu bukulembeze emyaka gino gyonna abantu balowooza Tamale, abantu balowooza lidda katono nti emyaka 35 mwami Museveni akulembedde Uganda ku butali bwerufu nga kirina omuliraano ku bulimba. Era n'ekyo kikulimbira bwereere. You go and find Tibahabulwa's document as nga Museveni yanze. Kati kambuuze Tamale, gwe nga yaline president
Linda Tamale. Tugende eno nsonga nno nkulu bayinza obutabera kalulu. Bayinza obutabera ku ballot. Tugende mpola. Mwami Museveni mu mpapula ze kuba wali munnamawulire we. Tubulira abantu. Ez'obuyigiriza kuliko tibahabulwa. Bukuba ko Yoweri Museveni. Zibadde ko tibahabulwa. Kwezo zirikana. Kazibwe Bashir Mbazira. Kakati you are lucky. Are you going to change? No. Yes. There is no what need. Is important? Mbabuza bulijjo nti onkubira yasomanga tibahabulwa oba nkukubira esimu is the same man omuntu wankubira esimu mbutwa tuvudde mu people power twagala kuyingira NRM mutu wobukonge bwamwe nga temujja kulonda banze tunziba. What has changed? If a woman converts to Islam bamukola ki? Atola shahada neye bamukomola musajja back. Yes. So what is important in this? You would concentrate. If I want to eliminate Museveni's real name, I would just look for Tibahabulwa. Because of your own. Lwaki ebanga ino lina badde linnya nalisirikidde. The name is sending twakulaba manyi nakulaba manyi nti Johars Mayanja Nkanje. Mutwatuka mu 1998 yegattako eri ati bakyalwayo. Meaning something. Tiobote ne mwana nabbo obululu. Semogere yekaperi kitabu yekaperi. If he does not want to use his name, that's the problem. But where you allow people to change names, what is important is not to change a name. When we divorce, no again, don't cling on my name. Genda nange nvaako ndekera ddala. Yes. Ozedde omwana nga nafa. Ano sigaze erinnya lyange. Omwana wa Kabuli obadde osula Kabuli yange. Yakufunyisiza olubuto. When do you remain a widow? So a name does not, a name in this case does not matter. It does. What matters are the documents submitted to the commission. Wenyini nange wenjagala okubuuza ziri mu tibahabulwa. Nenda kutamale Tamale kambuze. Lwaki erinnya lya mwami Museveni kyekibuuzo ekinene mu China lwaki alyogedde kati nga basose mubuuza mpapula. Lwaki ali bamubuuziza empapula taziraga. He has not said that I'm not Yoweri Museveni. I'm Tihabulwa. But lwaki timing yakyo Tamale wasoma psychology ne communication. Timing in everything is very important. Is changing. Why do you stick to Museveni alone? Because he's the fountain of honor and is fountain of honor. Yes. Bonna mukyusiza. Wawulyako Dr. Kiza Besigye munseko bawulyako erya kifeefe. Oyinza n'omukebera ngeri ya kifeefe teziiko. But kifeefe means what? Tamale, a pineapple seedling that will produce. You know why it is attracting all this, Tamale? A baby pineapple. Tamale, lwaki kireeta abantu okufaayo? Nti abadde mu bukulembeze emyaka 35 nga bamumanyi nga Yoweri Kaguta Museveni. Okitegera Tamale, akalulu katuuse bamusabye empapula agamba ate erinnya lyange eddala liiri no. Don't you smell a dead rat here? You don't. Ate aba yesse yekka. Smart man kati tetubuza empapula ze ziriko tibuhabula ankugambye mu nsonyi bwe bwe mbasiri yogera bulungi likyali pya kyekubuulira nono abadde mukyala abadde Juliet wa Florence Tamale Mirundi owa gondi Tamale Mirundi kakati Tamale Mirundi teribeerangako ku document ze agenze najjayo n'aligattako. Why do you prevent Museveni? Kati Museveni kye kikyuse ku ye because okyogedde bulungi Museveni kye kikyuse ku ye okuleeta tibuhabulwa olaba nti empapula ze zireese obuzibu olaba nti obuyigirize bwe buleese Joni kye kikyuse okukyusa erinnya a group of people. If you people you think I've been relying on your wisdom, wise men are born at this time. He brings the name at this time. Wise men something must be. Wise men are born and not, they don't derive their lipya liyiza kati kitawe yali mutuma kitawe Amos Kaguta kakati nze erinnya lyange olimanyi ery'obubbule bw'oba tulingambira nga tisiritegeera ejjajja nge yantuma mmere efaaki ekuuma emisege eriibwa emisege mmere ekuza emisege tuli ku STV ne Joseph Tamale Mirundi mmere ekuza emisege erinnya lyange Mirundi omanyi kyeritegeeza bravery.
in Western Uganda, they will tell you. But of course, Tamale, okoledde ddala bulungi era kama obwa abalaba omulimu okoze bulungi ogwo defending where even where it is hard to defend. Kudos to you, Tamale, okoze bulungi to defend it. You do, and you've just done that. Era they should prepare a fat check for Tamale. Let's go for a commercial break. Bamutekere check and nene akubye pass ya mukame bulungi undisputed tudda idala kubanga ochali na tuli ku STV. Joseph Tamale Mirundi gwe tulina ye waneno agambye erinnya lye ba mukazaako lya mmere okuze emisege libamuyita eryobuggwe mmere ekuze emisege nga mwami Museveni bwali tuwa mmere ekuze emisege girira kye mmere gikola ki Joseph Tamale Mirundi mmere ekuze emisege kati mwami mmere ekuze emisege erinnya eryo n'omala olikyusa mu kaseera ak'okusoomozebwa abantu bajja kubuuza lwaki lizze kati naye bannayuganda bafunye omukizo ddewulirako waliwo abantu nga you are not everybody. Mwami Museveni is not everybody. Mwami Museveni is not someone asobola okupanikinga but embeera bw'eba etuusa n'asobola okukola ekyo waliwo ekinene ekigenda mu maaso Tamale. If Museveni is faking documents, then two things will happen. He will destroy whatever he has achieved. Bana bagandi Museveni buli wajjayo empapula nomination abawangudde. He risks his future and past. Kakati mumufunya akubye n'ekirayiro to take an oath is illegal. Okutegedde ssebo diri ozannyisa omuzannyi singa ttiimu ereese omuzannyi atakulifayinga nga mu bika by'Abaganda diri oyagala waveemu after the match kubanga abazanyiza omuzannyi omukyamu bagenda kuluuzinga byombi. Waliwo wano Abaganda baali basamba emipiira ne bagula omuzannyi ow'ekkobe ayogere nti si wakkobe olugave luyitewo bamubuuza weddira ki nti nkobe sibine bibeera ku matooke nti biri eby'omu nsiko the Kobe team lost the game nga mumizire enkobe teriyo etamala akukakogo no kayiza it was here tamala akukasitole mu bika by'Abaganda bagula omusambi w'omupiira ow'ekkobe ng'olugave baagala olugave n'emmamba biyitemu bafune ssente omupiira gw'ebika ogusooka okuliko kabaka bagutunda billions ne kabaka kwanabeera bagutunda kakati baali bamanyi nti singa ekkobe eritalina bantu bangi lituuka ku final taana apo ejja kuba kakati ne bagula omuzannyi w'ekkobe n'abagaa nti weddira ki nenyina ne bamuleeta nti ono yeddira nkobe nti weddira ki kino ekibeera ku bito nti kiri ekibeera mu forest the Kobe team lost the game but they proceeding so if Museveni is using fake documents allow him to defeat you and then you raise the matter that we contest. Why do we lwachi bamulinda chikamale kugwamu baina mugira kati yes ye erinya wakayima teyali konga sidirie tomanyi nti yaluzinga akalu ngamaze kuwamba baga nti ono sebunyewe yavuganya n'omuntu ataliyo Tamale naye ndowooza tuyambe bannayuganda nga tutunulidde political sentiments because programs zino Tamale programs zino zibeerawo era abantu bajja ziraba even when we are long gone era ekyo nkimanyi bulungi now tuyambe abantu mwami Museveni wakoledde kino ebyaddala katwogereko ng'abatali ku TV ng'aboogera ebya bulijjo mwami Museveni wakyusiriza kino waliwo ekinene either kyagezaako okulaga oba okubikka because timing yakyo Tamale lino baali bagula Bobi Wine naye ng'amannya ge gali mu Kyagulanyi Robert Sentamu linda kanti yali Bobi Wine n'agaseeko erinnya limu no anti kyembuuza Tamale mwami Museveni talina linnya liyita naye njagala tukimalirize kino tukkiriziganye ffenna Tamale for history n'abatulaba nti waliwo ekitali kya bulijjo ekifuusinze mwami Museveni okuvaayo bw'ati nti alina baweereza message mu linnya lye which you have not accepted. Let me give you a good case. Twalina omulamuzi nga bamuyita Kalanda oba omuwulirako ize Munyankole Muganda ava Kazo kakati Kalanda yali asoma Kiswera n'omuvubuka ye nga ali mu senior 6 nga omuvubuka mu Tanzania bamuyita Lwemibano n'ayita bulungi ebigezo bya senior y'omukaaga n'agenda Tanzania is a judge. Kalanda headmaster w'Ekiswera Kakinda, why do you waste another year? Pick this man's documents and go to the university. Kalanda went to the university, did well and qualified as a lawyer and later became a judge. Abu Mayanja bwajja n'agamba nze atone jeno nina okulaba ng'omusiraamu afuuka ku chief justice. Kalanda bamuleetera omusajja amumanyi eyasoma naye
namugamba onsalira omusango negunsinga ngambijjayo njogera biri ebyempapula Kalanda took a decision tolya nti baali bagala n'emisango bagiddemu because when he went to Makerere erinnya lw'emibano yalikyusa nti lwembaawo baali speringa bubi abayonera bwe yagamba but it was later discovered as Kalanda was a judge here lw'emibano was a judge in Tanzania and he lost. Yes. Hey. Same papers. Yes. Ono yalikyusa lwembaawo n'alifuula lw'emibano n'alifuula lwembaawo. He lost. Abatumanyi mu famire zaffe bebawayo information. No kirabe nti Mwami Museveni gyakoma okulamba buyinza bintu bingi ebimukwatako ebituufu ebivaayo. Museveni has never been a selfish. Bantu bayatandika n'okubuza birth certificates ze. Museveni has no ebyo byonna ebbaluwa z'obuzaale. Bw'olumu afe Abaganda tukugamba nti omunafu aga nti omuyini gwe gunemesezza okulima. Once you start Museveni's document, you've lost. Accept it. Change the attitude. Navano oyo omuvuka abadde yereegalenga n'omusajja omukulu nava kubiddwa. Uganda is going to be different. Nakuga nti the Sembabule vote will change this country. The future of the fundamental, which has akaluke Sembabule. Kaina kikategeeza ku ggwanga. Ate for you know, he directed the mafia gang to transform themselves into a think tank. Era nabo bakkiriza. Who will they go to prison? Bagenda kutereera babe. Yetaddeko kafi ya myezi egi okuva mayumba gaabwe okubalabako mu kalulu nga March ewedde. Tagala babeere mu kalulu. You don't know what is going on. Ask me. Eggwanga liri ku kaka bamugobye. Tuli ku STV katulabe. Kaka namuwandise kaka. Yeye amangu. Tamale. Kaka namuwandise kaka. Kaka a victim of mafia collapse. Yes. Era I don't want kaka abadde akwata abantu n'abatwala ku bizinga Rwamayuba. Kaka n'ateeka abantu mu safe house. Who helped the Rwamayuba people? Twakola program nawe n'oboogerako yes abali ku bizinga. The man said when I rang Mirundi n'akwata esimu yange namanya tuwonye. You see you people. Tulemeko okukiriza mafia kweyambisa abantu bwe badampinga. By the time I was criticizing Kaka, he was comfortable in his chair. Bukedde akasajja nganako nkawandiseeko. Victims of vision and bukedde. Akasajja kano kali sasula. Kubake beyambisa okuba abantu. Bakubye n'akatabo. Bukedde ne new vision. Wabawandiseko akatabo. Ne bwendi banfudde. Abaana obusajja obwo bubiri bali bunono. Why do you have this practice? When does Kaka become bad? So, you tell me. Tamale njaga tunulire Kaka. When the civil servant. Tamale. Because you are creating a dangerous precedent. 2017. When do I enjoy? Kaka. So okay. When do I enjoy protection from government? Kayibula mwamugamba mbu agenda asalinga as an individual. You see, you are making a very big mistake. Are we running a new government or the old government? Tamale Kaka yajja okulembera ekitongole kya ISO mukaseera Mwami Kayihura we yali police chief ne mukaseera Tumukunde we yali minister of security. There was a big rift nga obuzibu buli ku kitongole kino kya ISO. Ninde okatambula when did you realize Kaka's badness? Abantu bakiraba dda abantu bakiraba dda actually people are saying nti Kaka baluddewo n'okumugoba. He was doing good things for the government. Mukwano go Andrew Mwenda yagambye his sacking has been long overdue singa bamugoba dda gubadde mulembe gwa Kaka. Tamale kambulira ku bantu Tamale abo ababbi ba mafia kambulira ku bantu kankole introduction. This mafia let me do wama abatulaba this mafia katukole introduction. Bantu bangi abatulugunyiziddwako nga bakwatiddwa ekitongole ekya ISO Internal Security Organization ekikulembeddwa omukulu Kaka okumala ebbanga lya myaka nga gijo ne batukwatibwa ne batwalibwa mu safe house. Safe house tuzemu ziwulira ku mulembe gwa Kaka tuzemu kuli abantu bakwata ne batwala ku bizinga abantu abakwatibwa ne batulugunyizibwa wansi wa Kaka. Ebino byonna eddembe ly'obuntu ne parliament netuuka n'okusindika ababaka Kaka n'abalemesa okugenda okulaba safe house. They were saying that Kaka was the president. Kaka was the minister of security. Kaka was he was the head of ISO. Era abantu bagamba balwawo n'okumugoba. Where you are making a mistake, I cannot support the mafias. I supported Musisi. Anybody the mafias will drop, I will support him and have the popularity to change society. Was Kaka doing a good job? Yes, Kaka was according to them. Tamale. When does Kaka become bad? Was Kaka doing, he's supposed to be serving the nation, not individuals. Not individuals. Kaka was not hiding people in his houses. In safe houses? Yes, belonging to who? To the state? Yes. But he's presiding over this, Tamale, as the head of ISO. Where is the Minister of Security?
He was Tumukunde. When Kaka, no, Eri Tumwine. When Kaka refused to attend to he was Tumukunde, then Tumwine came in. Who was there? Tamale. Why wasn't he dropped at that time? Don't call us fools. Tamale, you think Kaka was doing a good job? Kaka is a victim of the mafias after using you, Kita, and others. Musisi. Tamale. These idiots we are supporting Musisi. Tamale, I fought Musisi. Go when you walk Kaka, yes. Nakuba Kaka. Yes. Katiafuko Mulungi. If I tell you that the woman you are marrying is a cannibal, you marry her. If you find out that she's a cannibal, don't say Mirundi told me. By the time he told me, didn't you take her? Government for what happened. You seem to be defending Kaka. Yes. You are. Because was I abusing them? Defending the government? Have you heard the stories of people about Iso under his watch? I saved under the watch of Kaka. On Ruamaiwa Island. By me, you saved them. Never Island. Never take up Chizinga Chirala. Never Uga. Basatu Konya Nizibaria. Ngatomanti Island. I'm not condoning Kaka's activities, but Kaka was working for government, and the government should take a responsibility. No, Tamale, that's where you go wrong. Someone should be held accountable and responsible for his actions. What is government? Let me tell you. Government of Gaziza, and nobody will ever be apprehended. Was Kaka more powerful than Eri Tumwine General? But he was the minister in charge. He was the minister in charge. He was the person in charge. Than JJ, a general. You man. What type of brains do you have? Super brains. Yes. Super brains. Yes. Don't dump Kaka. The time for dumping Kaka. All the stories about yes, I don't mind. Change your government. Let ministers take responsibility. I'm surprised the time. Yes. Ministers should take responsibility. Did you get a phone call from him when you were coming? No. You had need. Who was using Kaka? Why was Kaka sacked? Tamale. Why did the government wait to sack Kaka after? He was not even sacked. His contract expired. Did the government sack Kaka before the expired of his contract? To you name it, will not anybody president azem Kampala ategedde tumwebaza yino ekibuga kutesa alese basize abantu bonna mu kibuga. If it is okay. Muyamusiba muddu calm down. Kaka na Tamale. I support Kaka, I support gundi kitata mumala okutweyambisa ne mutusuula nga nange bwe mwali mu. Okay, Tamale. Nabalemerera. Tamale. Bobo ogamba nti Kaka tabadde mubi. Abadde mubi naye nga akolera government. You man. Kati government lwaki tevaaku webanga yekola bino byonna Tamale ojjawa impetus esigala ng'owagira mwami Museveni alaba bakakka nga bakola bino n'abaleka. If students fail the exams, can you blame the cook? What type of brain is this? The DOS is in charge. Yes. DOS go boy no kunenya. It goes directly and you are putting on the cap of the DOS. The DOS go yambadde ku mutwe. Oyo namugamba oyo musajja wa land forces nti oyokeza olubiri lwa mumbe. Naye Katumba amala yali jeno yagamba muhozi yali adumira special forces yakugamba content taking the responsibility. Tamale njagala tukakani mu Uganda wano Tamale when Tamale kansoke ntegere if you drop him mu Uganda Tamale when do we wake up ne tugamba omuntu akoze omusango avunaanibwe ku bwo Tamale obuzibu bolina buli muntu akola omusango buli muntu akola ekitali kituufu sigamba musango kuba koti yesalawo buli akola ekitali kituufu mu maaso g'abantu omwolereza ogamba nti ba mafia ate tubulira nga mafia n'omu bamanyi mwenda kati mafia tuli kukibanna anti kyenkubuulira kikimu jako bwa mafia nga namukuba jonga kwalolinga nabo bamutwalidde billion 3 abagamba mwenda omuzeemu kati mwenda pati ya mafia it's true tibulijo Mr. Mwenda nkugambye Mr. Mwenda naye kati yalwana nabo bolu malo okutegeera ne baditekitinga nti nga batukane obugalu bindi bwabwe no I defend all of these people trying to him blame on as you are putting the blame on Museveni. If it is not Tamale, this is your people. Tamale, you said it was not Kayihura. You said it was you vehemently defended him, not Kayihura. You are saying it is not Chitata. You are saying it is not Museveni. Then who? Tamale, you say it is not Museveni. You say it is not Kayihura. You say it is not Kaka. Then who? Let me tell you.
Some of Kaka's maybe you are living on a different planet. Some of Kaka's victims are still alive. What about this innocent boy who was beheaded? Mu parliament. Has anybody been arrested? Akana akato. Tell me so. I have the evidence. Makerere University was also banned. Why didn't Kabushenga and Kurubia do the same? Are they the investigators? Publicity. They did run stories. This one has also disappeared. I have dismantled a racket. They are panicking. I have their photos, telephone numbers, and where they stay. Tamale, now kakati chenda wa? No. As a Muganda, I'm trained to be fair. The Baganda have a very good proverb. Gonorrhea does not affect the umbilical cord. The umbilical cord is a witness, but it does not attack. Alumba mulala, ire aluma gonorrhea. You will not use other people's children and blame them for what they have done in the consolidation of your government. Kaka was used and dumped by the mafia gang. We shall not allow anybody dropped by mafia gang. I supported Musisi. Nabagamba musimu bi. The president nankubire simu. Bwaba kutesa n'oyo omwana tumwebaze bebasu. Tamale kinjagala omuna Uganda kyayagala okumanya. Waliwo kibayita leadership, waliwo kibayita accountability at a time ng'otwala obukulembeze, you have to be held accountable. Tamale, you are telling me it is not Museveni. You said it is not Kaihura, not Kaka. Then who is messing up this nation security wise? Ani you blame a wrong person. Ndago mutufu Tamale. You are not like a gonorrhea. Baani abo nange Tamale ngenda kuba mu mativu era ngenda kuba mu mativu. Who was giving publicity to Sobi? Tamale ngenda kuba mu mativu, ngenda kuba mu mativu. Navayo nayogera Sobi kati Bukede gamba musajja wa we do it in America. Tamale ngenda kuba mu mativu shonge wedde bumbuulira no ngamba si Kaka yabadde akola bino nti si teyali Kaihura Museveni. Then kati ani the Kaka capture the government. Let's look at accountability. Who is in charge of Yeso? Yeso has a minister. Line minister? Yes. To mean? Did he intervene in time to stop Kaka? Why did they wait? President yachusa line minister from Tumukune to Mwine. Yes. If Parliament was serious, and you know, the police pays for this. Then I'm learning today that nobody is to blame for all the mess that happens. No. Tamale changes. Teri anenyezebwa. Eggwanga lyevuga byalyo buli omwakole byayagala. That's what you are saying. Why didn't you detect him? Kaka abadde mufumbi. No. Kaka is a junior man. You have a minister. A minister in charge of security. Tamale. Were you crying in Uganda because the minister of security is in Nyonyola who didn't understand it? Tamale kankwe chokulabirako kyangu. Yo program ene ina producer wayo. Muwalawo ye producer wayo. Fusina. Ekintu kyonna singa kisoba. Bambuuza kazibwe. Tamale lwaki yawe mudde. Hold on. Yes. Ne bampita ne bayita ne producer wange. Bwekigaziwa ne bayita station ne bayita programs manager. Bwekigaziwa ne bayita station head. Pako ne batuka ku Nanyini TV Mbuga. Hold on. Yes, now I want the line person omuntu ali in charge producer program weno kusina affect bamuyite bamugambe lwaki program ebadde messed up. It is Kaka. Let me explain. It is the Kaka we are talking about. Explain to you. You cannot run away from this. Why do African leaders say responsibility is very important? Tamale, you are sowing a dangerous seed. Bogamba abantu abadde bakola ensobi nti tebalina buzibu. No African leader shall be arraigned before the ICC in power. While in power. Why? They know to take this man to ICC or to the local tribunal is not easy as a president, but is tried after. Why? The president has no supervisor except institutions. The safe houses belong to the police. And this is the first government to have safe houses. The Minister of Internal Affairs was there as people were complaining about safe houses. What did he do? Parliament, if they knew that the Minister of Internal Affairs, somebody was misusing safe houses, which are paid for by the government, did they cut the budget of the Minister of Internal Affairs? If they knew that Kaka, Umulalu, Umutemu, is in operation and he has a contract, what do?
Tamale Tamale oyogere ebyo Tamale oyogere ebyo Tamale oyogere mwakadaka katono nyo oyogere ebyo nezijukira amaziga g'abantu abakabanga nga bagamba abantu Lord Tamale nange nali kubukedde nga abantu bajja gyendi babakuba omulanga bagamba haji tulwanirireko abantu baffe babakwatidde ku bizinga ne baleeta abantu nga baba contradicting statements tujjukira ebintu kokufa kwa Kawesi ne baparadinga omuntu ono yasse Kawesi n'ono yasse Kawesi ono yasse abasiraamu n'ono yasse Kawesi under your man Kaka under that man Kaka and you are here you are saying tutavunaanyizibwa ku bino Kaka practices slavery in the open. Some people are taking our people to be slaves in Arab countries. Okimanyi nti ye mukulembeze wa ISO asinze okupresidinga over ekitongole kya ISO human rights abuses nezeyongera Human rights abuses nezeyongera. Ani alonda Kaka? Who appoints Kaka? Let me learn this. Tamale, maybe to sort this out. I just need to know. Ani? President. Yalonda Kaka. Supervised by who? No, Ani alonda Kaka. Ani alonda Kaka. President. That is enough. Tuli ku STV. Supervised by yona josinzidde kati tulina mulala gwa kutunulira. Ne bwe kiba kyekyo. Wagoloza nti nja kutya. Ne bwe kiba kyekyo learn to apportion blame. The Minister of Internal Affairs, Minister of Security should resign. Respect your Wangalabi and resign. Parliament should... Why should Bakoze chat? Ati Bakoze. Did the Kaka capture them? Kaka which is small man. Ati waino musango. Afuma na rweso. Afuma na nekaligo umtweko wako vision in the You will not spoil other people's children. Teri mwana azalibwanga mubi. Obubi abusanga wana. Kaka was captured. By who? By the mafias. What did he do? Yes. What did he do? How many? Yakolachi. How many? Tamale. A noble man. Tamale. A noble man. Tamale. Tutunulira ku civility. Tamale. Fena twesanze mu. Hold on Tamale. Tamale. Hold on. Fena twesanze mu challenges. Ngabaga loko capture. You speak out. Did he speak out? Kaka. Tamale na oyina babade baga. Hold on. Oyina babade baga okukozesa ebintu. No gamba sijja no gaana. Nange nyina babade baga okukozesa ebintu nengana. Did he speak out? Did Kaka speak out abaye under capture? Boda bwe kalakasa baga nti Kitata is coming back. You njo osudda tonkozese benyondo mutwe mwemwe different character. Tumwebaza approach to one of my best friends and told him, why don't we reconcile with this man? I said I'm ready. Later all of us drive ourselves in the pickups with the coffin and our wheels. Tuvuge pick up. Yes. Emabeganga waliyo sanduku. Yes. I'm ready for talks. Let him come in a pickup with the coffin. And I drive myself in a pickup with the coffin and my wheel. Me, I have, we call them the cost of resistance. I don't come from poor family. Tamale, do you but accept? How many have been used and done? I do not accept. Tamale. You read my book, Protect Responsibility. Kaka is not alone. He's not the same. He's in many. Kaka came as he was innocent. Kaka yali wenga yetukolera bibi. You brought Kaka here to do your mess and you are running away. No. Eyapamye we nagisiyaji jewo. Kumizigo betukola. Kumizigo. Batulya ne bi. Nibaga nti sijja kumuyola wosi wange nze tunalya mukyere. Nemwe mudira omuntu atadde nti mu blaming ne mu education mujja ku blaming akakoza na wa mu blaming. We shall not allow this practice of using people and dumping them and recycling them. Now, I will defend Tamale, you will defend Kaka. By the time I criticized Kaka, I exposed the Kaka, I was called a madman. Now stay with your responsibility. Ayo nonye wajjo. None yakuwa olubiri wa mumbe ne mujja kumudduka ko nga mwamupromotinga ne mupromoting. Mina sambulia. Mina sambulia. You look at his level of education. Tamanyina kumanya nti ayinza okubanga ava Somalia. Nibaga nti nyinyi funye technical problem negwe Nairobi. ICC ne kwatengo. Tuli ku STV ne Joseph Tamale Mirundi. Now Tamale. Let the government, human rights groups put the blame on government. Kaka was not mukayigula bamutwalanga mu. At the end of the day Tamale, someone will sit. Nja kuba ntudde ewaka waayise wempaawo. Eddaga wayise emyaka nga 3 mu budde bwakawungezi nga tusome byafa bya Mwami Museveni. Tulibeera batuufu ndowooza ga nti Mwami Museveni government ye ogigeraageranyako ne ekibiina ky'abantu abakunganiramu abantu abaali abalungi ne boononekera mu yo. Yes, because of the mafia gang. Abaali abalungi bayonoonekera mu government ya Museveni. Look what this. Look what Kabushenga does.
ebyafaayo bwe bigenda okulaga kali wansi ndowooza nyina byonna labyoteeka wansi. Olaba abantu bano bonna Kabusenga baakuba bonna babi waayi laba kitatta abakubiddwa banyabwe babazaalibwa balalo Lukwati Kitatta Lukwati Nassali Lukwati the former permanent secretary Lukwako Lukwati Tamale Mirundi Lukwati Bujingo Lukwati Haji Kasujja okalaba nanyini bomba y'omulaba yenyewe Tamale Mirundi naye weewandiiseeko. I was used, they tried to use me to dump me. So government ya Mwami Museveni Tamale tosobola kutwala mbwanna muno gisula ku jirikiti. I left the jirikiti Tamale. And I've been a problem to them. Tetuliddayo kukolagana mu kabuli ku nsi mu kabuli ne mu ggulu. Tamale then we can only meet as ngatuwuzika file eyo mass grave ngatuwuzika file eyo. I've learned one thing ekimu ku byenjize leero nti mafia y'amaanyi ddala. Hold on esinga ne Mwami Museveni amaanyi because abantu be baba yesiga abantu be baba yesiga bakuba. You cannot abandon Kaka. I came up Kaka muwandikako nga bukatabo kambuga nti when do you be hunted double bwawandika katabo hunted for my wealth. Yes Kaka ne mubulira Kaka muyina ko Luganda what you don't know. I'm telling you. Era kyova omukubira defense eyo. No Kitata muyina ko Luganda. Wanchima munno munnange. I went to Kitata and told him bakukomyawo bakuli rehabilitating bwe bakujoga tobaddira obujozi bwa bubalekere. Obujozi bwa bubalekere. Kayihura akomawo. Yakomewo bamuongere. Neka kati the atmosphere baba kubye nnyo akakundika nokabaka wako ne patroni wako bakubiddwa. Akakundika amaanyi Tamale. Ate bajja kuddayo baga nti Museveni yatulagira. Ne Tamale lwaki totuulaawo nokkiriza n'ogamba bamafia bano abalwanyisa buli omu n'embeera neeriweti bonna nga si balungi n'ababadde abalungi ne boonooneka. Lwaki Tamale bw'otuulako ewaka ekyengera oba ku Lwentebe Road lwaki bw'otuulako ewaka tolowooza n'ofumitiza n'ogamba naye ndowooza kampulize n'otula oba kyengera oba najja oba ku Lwentebe n'ogamba ndowooza kampulize njikirize nga bannayuganda bwe bagamba abangi tukyuse ku bukulembeze tujja kujjawo message zino zonna. Tulete mafia. No. Boloza Museveni bava mafia bebaddawo. I'm happy Museveni mafia. You are happy with the status quo? Tera mafia byanje maze they are on the run. Gobadde omanyi nti two people have been quarantined nga tebalina covid. Okubala bako ewe mukalulu. Tagala balaba mukalulu. A wing for corrupt people. Bagenda jizimba ekitalya. Kasayija is a potential. I need to be prisoner number one. Matia Kasayija. For $400 billion. Ezize ku masanyalaze. Nebe wabira ne mu koti. Mbole yatesana bazibbe. Still that man. Kasayija will be prisoner number one. At Kitale. VIP wing. And Gidudu. Wetulagao. Naye muyamba ba mafia. Bwamala okweyambisa nga badduka. Tamale. Olumala okweyambisa n'obugalu bindi bwa. Tamale. No. Golooza abantu bano. Kabusenga Tukitwale. Kabusenga urupyata na appropriate time Kabusenga. Tamale tukitwale nga bw'okyogedde. Tukitwale nga bw'okyogedde Tamale. Tobeerawo ne weeraliikirira ku musajja gw'oyagala ennyo Mwami Museveni. Omanyi ng'abantu obeera n'omuntu gw'oyagala oba mukyamu oba mutuufu ng'omwagala teguba musango. Tobeerawo ne weeraliikirira ku Mwami Museveni gw'oyagala ebyenkaniddeawo. N'ogamba bamafia babeera nga bamulwanyisizza they are creating more enemies to him. Anti abakubye. Hold on. Kati olowooza Kaka alowooza ki ku Museveni? Olowooza Kitatta alowooza ki ku Museveni? Olowooza Kayihura alowooza ki ku Museveni? N'abalala bonna. Namusange ewuwe ekasagamu. Trembling. Can Museveni do it to me? Museveni has not done it to you. The moment the thieves will buy the security cameras, never sentence when you bad duka, Kuba pussy to sentence on Namugwanga Zab. But these mafias, Mwami Museveni came with them. Can you rehabilitate Tamale, what you mean to the mafia? In another government which will arrest these idiots. Tamale, what you mean to mafia? Mwami Museveni yajja nabo. Baamera kuba beekweka. Naye nga yajja nabo. Teri mafia avudde bweru. Akasajja akabadde kalya ssente za Kaka. Ne bamurehabilitating nga Kaka n'atandika n'okuwandika mu red paper. I told Kaka, nga simugere bwe namukwata mu ngalo. Ne Kaka namugamba, nkutadde genda bakkube. N'omuwaayo. Naye ate omwana wange bwe mba namuwa omusajja nga namumugaana namukuba n'amutwala emulago ngenda ne mujjanjaba ne mugamba nti okirabye kyenagamba. That's me. I not abandon anybody. I went through it. Kaka mkwano. I heard that Kaka locked himself inside. Gundi ani
una Adiebo prime minister Cosmas Adiebo kamala negaliya mu nyumba gundi ono minister yani bamukuba ona vegindi evumanga bannakalema yali mu vice president office omusajja omukulu aliwa kasiri yali tamwagala agenda kuba amasasi bodyguard we nakuba amasasi bamujja mu nyumba ye ne bamukuba ne tear gas enkya nabeera rehabilitated me am not rehabilitated. I work in the government that will arrest these people. Government ya government ya mwenonji president mulungi but every good government kati bamulwanyisa badde bamulwanyisa Museveni mulungi mulungi nnyo obulungi bwe buli Museveni mulungi nnyo obwe buli wanga alaba ebichamu nebikolebwa n'abatunulira butunulisa he is directly responsible. Okay, thank you. Webale kumbuza kibuzo ekyo. Is directly responsible okulonda abantu nga bakaka. Hold on ombuziza. Avunanyizibwa buterevu bulambalamba era bannayuganda bamutunuliranga bamunenya okulonda abantu nga bakaka ne balaba oba ne bakola ebikolobero ku bannayuganda Mwami Museveni n'atawanika lugalo lubalabula yadde okubakonako. Yeke nnyini yavunanyizibwa. Singa tubadde mukwano gwange nalize mu constituency yo n'enkukuba ekyo. Itonsobola. Yefu Museveni If Museveni is supposed to work alone, why did the constitution provide for other people to assist him? As a leader, kuba kati question and answer. As a leader, oteekeddwa okulonda abantu abali capable, bw'obasanga nga tebakola kituufu, obateeka mu layini. Era n'obabonereza, n'oba holding accountable for that. Who vets these people? Abantu Museveni balonda be baba vettinga. Mwami Museveni balonda be baba vettinga. Why don't let us compare? Why don't we have people complaining about our army in Equatorial Guinea? Bantu bangi nnyo aba complaining. Why don't we have people complaining about our soldiers in Somalia? Baononera wano okusinga. Tetusobola na kufuna mawulire gaveeri. Anti wanabalaba n'abaleka. Wanabalaba n'abaleka. Wanabalaba n'abaleka. The order in the army is easy. No. Kati mwenda sudula yola kanimbe. Mwenda should not talk. I'm going to tell Kaka to expose the mafia gang which is trying to give evidence. Lwaki teyaje exposing nga akyali ye. Ajirina. Lwaki teyakyogera nga akyakulembera iso. Ate kakati kye baagala mbuba musibe aleme kuboogera kajja boogerako. Tasaana kusiba. I will even assist him to write a book abakubire ddala ba mafia. Tamale okukulyombera mu katale lwaki byayina ebikyamu ebikolebwa lwaki teyabyogera nga akyakulembera iso. Abaana babannamu lwaki teyabyogera nga akyakulembera iso. Mama wange ne bamwocha ne buddamu tumwebaze namugambye nagambye mukwano gwange oyo yakutuukiridde nti let him come with a pickup with a coffin. I will come with a pickup and a coffin and my will tutuule tulabe ojja kama you switch off my gundi ate kati ojja. Why should the hunger man fear for his life? Why do you hunger others? Na yabe mugumba mu. Nawe bakutte. Kama kube wamu edindi ekamwe. Why do you want others? Why do you sacrifice other people's children? We are all in the image of God. Tamale, byonna by'obyogera ndaba obulumi bw'olina. Naye bali mu gavumenti munda. Kitamale ekyo olemedde okubuuka layini okukiraba ekyo. Nti bali munda mu gavumenti. Teri wa FDC akola ebyo, teri wa Nuku akola ebyo, teri wa Jema, teri wa DP. Oh, these people are serving your man. Don't you feel the pain, Tamale? Kyekiruma bannayuganda. Abaganda kye tugamba nti embwa yange tebba ng'eyise ku lwaniko lw'ataaba. Tewaba kyakulya. Dogs do not eat tobacco. But eyite kulwa ennyama. You are not a part of this group because you are not in the government. But even in your respective parties, you are used. Even Bobi Wine is used. That's by Ugandans. That's why. Bobi Wine is used by Ugandans. Bobi Wine is running a party. He's used by Ugandans. On strings. Enchana akuwa kadi enchana ajikujja ko vali walagira. Walugu bawadde kadi ne bajimujja ku sinamulira. Don't have a mechanism. Inchane bajimujjako inchane batwala inchane ni nyintali mu charge whatever it is but Tamale oyina okukijjukira nti bannayuganda babatunulidde nnyo. Yefu Kaka's fall would be olaba nga Kaka ina mwensobi would be a celebration for the opposition. Why is it that those in government and government newspapers are hitting hip on Kaka will explode agenda kwabika. I will help him. Nemulireti Tamale, the train has left the station. Tamale, the train has left the station. Tamale, the train has left the station. Tamale, okola amakulu. Bwoba ine ensonga gy'oyagala okwogera ogyogera ng'okyali mu system. Where does the PPS come from? How much property does this woman, the former PPS, own in Kalanga? Where Kaka comes from?
Why didn't this PPS inform the president? Kaka was just a messenger. In Africa, we don't kill messengers. Kaka was a hunger man. But he was a messenger taking President Museveni's message. And he has delivered to the dot, hasn't he? The minister who continued providing money for safe houses. Let us sue the minister who failed to monitor safe houses. Let us sue the minister who stopped, because if Kaka was very strong, the minister had got an escape route. Tamale, I want to remind you something. Minister. We were not broke. We were not broke. The mafias believe that some of us were bought from supermarkets dollars. No. We were produced in the same way like we were produced. Biologically. I have a father and a father. I was not made by carpenters. Some people think that we are made by carpenters. Our mothers will suffer the pain. Kaka's children, Kitata's children, my children. Kaka abadde budget nene. Kaka abadde budget nene. Most of Kaka's money has been sustaining the newspaper. Kaka abadde babanga bamufulumizanga abadde akyalinawo kasente. Agenda kuweerezaayo kasente. Abadde ne budget nene babanga yafisizaawo. He must invite you for lunch. It is going to be translated in all language. He must invite you for lunch. Mr. Kaka, wonna woli bobanga olaba invite Mami Tamale Mirundi for lunch. Obate wamuyise Joe. The real people, is really not doing the it for you. We can't kill messengers. This man was not the president. This man was not the minister of Tamale, abantu bagamba olina kyofaanaganya ne Latif Sebaggala. Flip-flopping. Kubuka ku position y'okudda ku ndala bagamba message njifunye nti mufaanagana Latif mubuka ku nsonga yesterday wabadde okuba mwenda yesterday wabadde omukuba akawungezi n'omuwaana leero omukuba uli wali okuba Kaka kati omusiige ebizibu. By the time I'm not condoning Kaka's activities, I'm saying I alerted the country and I was termed a madman. Now the mafias are dumping Kaka as they dumped Kitata, as they dumped Nasari, as they dumped Musisi. No, not Mirundi son. Do you need to support him then? Yes, let these people know. Because if Kaka is sacrificed, it means they will do it to, fortunately for you to Jakula government. Jakula government endala etali eno. Nangi elikwata bano oba abantu okubadde. Nawe Jakula government eddako. Abasajja bano Tamale Mirundi. Yesu zokola mu government eddako. Nga bano tebali ebisiba bano gye ndikoleramu. Wetuli ne public STV, I like that. Webale kubanga okyatugoberera Joseph Tamale Mirundi kyali naye. We are going to go for a short commercial break. Please tovaawo tukomawo n'ensonga endala mpitirivu nnyo. It's hot and hotter than now. Goberera naje musizo kubanga muri abali wano nabali mutalamanja social media muri bayitirivu nnyo bannaffe mwebale kubanga mu tugoberera timu yaffe gye tukoze nayo gye tukyakola nayo producer wange Husna Afeto wale kubanga otambuza Chris Mayambala Adam wale kubanga Jolly Jeff wali wali songa ne muganda wange Mansuri ku kamera wali atene ku social media Faruk Boyata ne wali mbanja gambo italuboyira ne Faruk Boyata ne timu endala wanda musizo kubanga mukikwasaganya mwebale kubanga wetuli programs za nyingi zetubera nazo wano ku STV. Of course tukera ne program the first show muganda wange Latifa Hamid aberako kumacha saa 12 kitundu paka 3 baberako ne Chris Adams Chris wali awo muganda wange Edida Nyonyi naye abeerawo butereevu bulambalamba ate bwe tuvaawo wano saawa 5 tuyingirawo ebyemizannyo kintabuli ky'ebyemizannyo ekibeera nga kijja weerabye ebeerawo kawungeezi eyo but of course before weerabye bannaffe aba lunch play bajjira ddala butereevu nnyo 100 degrees naye mu ku programu zaffe ze tulina select ey'enjawulo mawulire gaffe nga wubula eddakiika ntono nnyo okubeera essaawa emu ey'akawungeezi olaba select ey'enjawulo baana balenzi ne baana bawala babeera mu field ne babeera nga basaka amawulire ne bagakutuusaako of course n'amawulire ag'Olungereza abaana babeera wano nga bosoma Oluzungu n'ogamba kyo kyennyini balina ddala waka. Joseph Tamale Mirundi ye tubeera naye buli lunaku lwakubiri ate ku Sunday alina programu ey'enjawulo gy'abeera nayo waneeno ne muganda wange Chris ejja kubeerawo bagezaako gye sabotaji era nalabye wano ekikonde nga kinyooka ne ngamba kiki kino era nze mbamanyi programu bagiyita embuga Seremba yayogedde ki tinabba ssente z'omukazi lwaki ayitamu kati tewakyali masimu message ku Sunday kana akangegenyanga bakayitako amakipa obutwe bagaase ogegenyanze genda ogegenye nnyo kola ekitawo mu kitaala kinene nnyo yes muzungu nga bungi fought for my image
from newspaper vendoring. Mutabani wono namulabya alina shibba nga bekuba obwama. Nalabye mutabani wo Joseph Mirundi nga alina shibba omuyimbi. Abo bonna basheba bu million 5. I told him gwe tebayina ne kibaako koze mu Bobi Wine. Mutabani wo nti bantya bagandi mbega. Yeah, I told you. Nyerere yatwa omwana Nyerere yagenda mu opposition bali bamutidde. Yes, naye wange tajja kuvaayo n'omukazi wa deputy tajja kuvaayo. Nzabu survive the poison 3 times. Bagadde okunsiba bandeetedde teepu enfu bakoze batya balamu bobwe bakujja obava maka nambalirwa mona Amina webale kubanga gyoli mwanyinaze webale kubanga ogoberera nambalira mona Amina assalamu alaikum webale kubanga gyoli nabalala wetugenda maso n'okubanga tunatwaga tunulira wo office ne bakakuba omutogo ne bagwasa okukuba abantu okubono tamulende gwe ebintu byo bya mifumbi bya kuba kulwanya. This man has children. This man has a wife. This man now today wants to evaluate what type of people I was working for. They are keeping everything on him. No, the minister should resign. Tamale kansoke mbuze. Government ya mwenunjo kukoleramu. No. I have not, except my children who are there already. None of my children will ever work in this government. Really? I say honestly, I can work in a public toilet as a volunteer, but I cannot be a minister in this government with this mafia gang that humiliates people and dumps them. Okola mukabuyonjo emyezi ena kakuba ekyagobeza mirundi bakakuba bakatutani ngasi ntukoposeze nekatufuula emirambo kanu kana kasajja kanu katufuula emirambo nekatukuganyiza kama bugone kulubi. Do you know what it means to somebody to write about you for 4 months? Mwajja tukole wali mufu nalinja katta ba singana kakubadde nnyo. Learn how feel it. We call it empathy. What if it was you? A man who had retired. Kano Kaka had retired. Yabayamba. Yalundira ente ng'omulaalo. Egini. Ejibalumba. Ejibakubira gundi eriiso. They tried 2 times. Okulumba Kabamba. Yes. They used Kaka. Nalundiranga mu ente ng'omulaalo. N'abaketta. Mu biseera bya Kaka y'omu ku balwana. Kaka ne bwekya Republic House bagayajibe bajokeze. Naddayo ewu. He was living a comfortable life. Mumulete mujoge. Ilo n'abantu bawo ne bazibu. Nawandika mu katabo kange. Tamale. Government ya mwebanga sima. Nawandika mu katabo kange ngamba nti nze nakula ku kyalo. Ng'omusajja bwatta omukazi enkyawasa. Natta omukazi enkya n'awasa. This is what I'm seeing. Ono gwe bajjayo balese bamujoze. Kubanga tebali agenda bakola ne basiima. Asande ya punta ni mateke. Okusimba kw'endogo ifuku batteke. Buli abakoledde yenna mubi. Besigye n'aba mubi. Kayigula n'aba mubi. Mbabazi n'aba mubi. Ani n'aba mubi. Why? All of these people cannot be wrong. Tamale, tuve ku nsongera olunaku lulikera omuntu n'alabako ba mafia bano nga bayi ku TV oba mu mawulire oba bali ensi eri balabako. Oba balinga mizimu tebalabika. Bakubiddwa nnyo. Bakubiddwa. Olutalo luvudde Sembabule. Baga Sembabule eruweru wa leero. List agine y'abamafia babadde basimbyewo tewali ekikuyingira cabinet. President yagenda mutad of black mailers nakalibundi nabuya na bondi ono omwala w'ekiboga museeke watu nankabiro. How can your wife sell your sex? Wali abakikola abanoonyeza obululu mbwate tuwe sente tuyiseemu ekiteeso. Are you NRM supporters? You're supposed to work for that. Yes. Olaba ne Tango Doi yadduse. Somebody rang at Tango Doi. Tango Doi, do you know that I gave you a job? Yes. Declare now. No, I'm not going to declare. Because you gave me a job, but the person who signed the appointment letter is different. Nakone kagana. People cut. Fena tuyingira jema. Buli muntu ayingira jema paka lubanadduka. Jema chichi. Tujemye kati. Buli muntu gwe bajoga ayingira jema. I will be surprised. Nkola ya kibuli. Kitatta bw'abaddamu. Gwe baakuba bukedde bwakuba. N'abaana bo babayigga. N'ennyumba zo bazikuba. Naki. One day. Obwakuno tebucha. Okolima. Wanudde omusajja ono ajja kusasula. Okolima. Omusajja ono ajja kusasula. Tebikolimo by'abantu abakulu biba bizibu. Njakkakyusa mu nnimi zonna. Ensi etegeereka Busenga. We tuli ku STV yonna gy'osinzira okubanga otugoberera nja kusabirayo programu ku Bukedde. Ogende wemale gogga oba ku Bukedde TV oba ku radio oyogereko ensonga zo. Tegekawo meeting, tegeka embaga nga ffe mbyo tuyise. Olabe ekinaavaamu nga tegisinga embaga amaanyi.
etuyite ne nkuyita ku mbaga ne mwami Kabushenga ne kululya olabe ekinaba kisingako ekinatwala amawulire simbaga because these people are not humans. They are Tamale. No. Tamale naye wali osobeza. No kuba bujingo. Tamale wali nawo nyizeza ku bantu. No kuba bujingo kubeka disa yoji mayo. Ani kwata kubika. Tamale nawo ina abantu bokuba nawo ina abantu bokuba. Ani kwata. Naye naye bakolimiranga bokolima. Tamale. Tamale. Kabushenga sente. Tonayingira myaka gya ntondo. Yankolamu. Ajja kukusa. Tamale oli myaka gya ntondo. Ali kula kabuli yange naziteekamu. Akasiku omusajja oyo n'ategeera nti ensi ye talina bibi. Kabushenga talina bibi. Nga buli muntu yenna. Tamale buli omu alina ebitali bituufu. Nange naawe negwe wabaaki atasonyiwa Tamale. Malicious. Sisonyiwa malisi. What if you incite me? Avuma nalweso. Avuma nakalema. Avuma kabaka. Ekyagobeze buka. Tamale. Kava mukusima. Oli musajja omukatoliki ne sapule yonjirabo ogirina omudali ogulina jukira Katonda kyagambe ekyokusonyiwa. Oli mugoberezi wa Bikira Maria ajudde neema sonyiwa. 5 billion ze baatwalanga bangobye. Balizireeta. Omuntu alisanga empologome wenge yasamye nti ziteeke mu ngende. Ejjogo nendi bagira muddala. Birulitandire. Tamale oyagala ogenda mu ggulu. Muleke kujoga bantu. Bwe oyagala ogenda mu ggulu sonyiwa. Muleke kujoga bantu. Omusajja abakoledde kakka. Naye kakati mwagala kumusibisa agende n'ebyama bye. The space bucket is allocated to these people. Are they new? Are these people new? Babaddo. Ask me. Era bukedde yataddemu omusajja n'agamba nti olunaku lwe twakuba essimu Mirundi n'agikwata twamanya tuwonya. Where was bukedde? Kakuba bukubi bantu kuboonoona. Yatunulireko ku banking sector n'ensonga z'ebyenfuna nga bwe zitambula. Mubadde muwulira okumala ebbanga ddene omusuubuzi w'omukampala Hamis Kigundu nannyini kampuni ennene erimu ebintu bingi bagita Ham Enterprises nga gugulana ne banka eyitibwa Diamond Trust Bank DTB ng'agamba bajjanga ssente ku akawunti ye nga tategedde ate bamubanja. Okumala ebbanga ddene musango guno gubadde mu kooti wiiki ewunzikidde $3 gwasaliddwa ku ludda lwa Ham Kigundu. Tamale ono abadde ajja kaakano akatabo nakawandika akatabo Ham Kigundu. Tamale oli mufuusa akatabo ka Ham Kigundu nako anti nze mmanya wekinaggwira wawandiika ebyomusango da era olinga bano somako wano zino ensonga zokka zino ezisatu todda mu background Ham Kigundu scare the real truth. Ekikokolo kya Ham Kigundu amazima agaddala nga bukedde akuba nti ebizimbe bye bagenda bitwala Kabushenga. Okay. Naye nja kusasula ku nsonga zino atugamba byansi yonna. Agamba, did Hamis Kigundu present mortgages security as required by the bank? The answer is yes. This is why the new vision alleges that Hamis Kigundu risks losing his assets, which means he staked assets with the bank. 2. How long has Hamis Kigundu been doing business with the Diamond Trust Bank? The answer is 10 years or more. This means that Hamis Kigundu has been securing loans with the bank and paying back. Otherwise, the relationship between him and Diamond Trust Bank wouldn't have lasted for a good 10 years. 3. What has caused this misunderstanding between the two parties? It is true that Kigundu suspected fraud and carried out an audit which he has presented. Then this can be a good foundation that can help the two parties reconcile their books of accounts. 4. We know that all institutions strive to protect their credibility, trust and goodwill. Therefore, we can't expect Diamond Trust Bank to easily accept the allegation of fraud. If they did, the allegation will obviously erode their credibility and trust among the customers. This is so because if Kigundu's audit is a true picture of the bank's official operation and not an endeavor by an individual staff, then the responsibility goes straight to the door of top management of the bank. Therefore, Kigundu threatened the bank and put everything in writing that he had decided to end the relationship with the bank. This, however, sends shivers down the spines of Diamond Trust Bank top managers. For an institution that strives on trust of customers, this should be taken as a serious threat to the institution's survival. I hear that Ham Kigundu's case is not an isolated one, and the bank faces a string of similar cases. Yes. Katsoka tegere. Omunayuganda akiraba omulundi ogusooka obuzibu bw'omugagga Kigundu ne banka yakizuula nga ssente ze bazibbako ku account n'akola audit n'agibalaga ssente nti nteekayo obuwumbi 10 ne musalako bwe ziti kakati banka n'ekifuula politiko kumusiriza
ne baleeta balooya era ekyo bulaba nti Bankers Association and the Central Bank should write like envelopes. Why didn't they intervene at this level? When we have a dispute over my money, me, the customer and the bank, who arbitrates, it would be the Bankers Association. Yes. Yes, tibachikwala. Two, but the mumateka, nti, bw'obanga ogenda okuwabira banka, you deposit a certain percentage of the figure in dispute. Kakati bonga balowooza tikiggundu talina ssente. Nti bw'oba ogenda kuwabira banka, ogamba tugeze mbabanja obuwumbi 12,000 balina percentage ku ssente ezo z'olina okuteekayo. Era babba National Security Fund. Alcon teyazimba kizimbe yabba bubbi nga mulimu omusajja sekitale wa National Security Fund bamuyita Sekono. Abaana be balooya bali London. Naga tugende mu banka tumukooti twale. Najja ne balooya Kenya. Nga Alcon eri fake Kenya teriyo. Omulamuzi yagamba nti omusango gwali gwa January naga nti alwadde nja kuddamu mu April. Sekono ne bamugobawo. Mukyala kiwonoka n'amugoba naye bamugobawo. Mirundi kakati kyenkugaa kiri kimu. That's one. It started as a dispute over the withdrawals of money from Ham's account. Staff bank bajja ne bakkiriza nti batukkiriza. Two, kigunagenda mu court. Nabaga nti that law applies to a corrupt person, to a bankrupt person. I have more money on their account than the 39 billion they are demanding from me. Our Bankers Association, the Bank of Uganda, tevayo. But yes. Kakati bwe bagenda mu court, omulamuzi yena akawangamula kubanga abalamuzi nabo batereka sente mu banka tolayo bawaaba banna Uganda. This is what the mafias overlook. Kakati ekyatandikanga dispute over withdrawals omulamuzi agamba n'okugamba tine sente ze bakuwola saali zivudde mu banka ye Kenya etalina license wano oyopotea kikibatawaanya. Kitegeeza ki ku bannayuganda bateeka sente mu banka because kyali kibaddewo n'oteeka olinayo akakadde ogenda okuddayo mu ngeri otateekera nga kuliko emitwalo 89. Temulina college osasula banka ne looni neggwayo ne beekwasa kuba ennyumba bagyagala. We must overhaul. Kino kiyinza okuyamba okutereeza enkolagana ya munnayuganda atereka ne banka. Tebaalize mu apiiro baalitudde n'ekiggundu oli musajja musiraamu oba oyo we musuubuzi. If the judge says the billions zino banka yeriya zikuwola nga teyina license kati buntu kati buntu tukole ki ogere nga abantu. Two, the ono wa Bank Association tayogera kati kubanga yalimwa to arbitrate Kasayija arbitrated between akulira National Security Fund nga balona ne deputy we Nassali byaruhanga ne Nassali intervened wabula bano ba mafia wo balabira bagano ku interveninga nga olanya akuba kadaga kuba bali bagala kujjawo kadaga baina bebasirikira. Kakati today amampa ati gabagwe we need a law regulating a banking system. Kubanga these banks kubanga basajja bali abasuubuzi bagezi, why don't they want to capitalize Ugandan banks lwaba mafia bazibba ekiwemula Bank of Uganda kiri eki. Greenland Bank yayina branches e Dar es Salaam ne branch again kwa Ireland Zanzibar ne branch in Nairobi. By the time Greenland Bank collapsed in Uganda, Greenland Bank Dar es Salaam was solvent. Greenland Bank Zanzibar was solvent. Amakulu ngekola bulungi. Yes. Ekitegeeza obuzibu buli mu Bank of Uganda. Wano we babbira. Governor we Kenya abadde afuna accolades every year ye bank ye Central Bank governor asinga obulungi. Kubanga Kenya bayonona buli kintu kyonna banka bajireka. And Kenya leo wano tebalina kibatabba ne damu singa yali esituka. Nakakati nga nakubidde obutambi. Era bategese okubba ku sente Museveni zazayo abaana mu ssomero. Bya COVID bino? Tebalina obatabba n'omulambo bagubba. This is a difference. Kakati abasajja bali olw'okutya okubabba wano banka bazita overshore or syndicated loans. Katubeere Kenya gye batabba tubaweereze nga waliwo gwe tuwola. Kakati which means the Ugandan bank is an agent. Naye mbuzi kunte agende Kenya ne yewolayo sente. Ono interest naziwola nawo ono interest. Kitegeeza banka ye Kenya singa yebadde wano. Sente zandibadde wansi. Ntono. Interest yandibadde wansi. Ekimutamanyi.
So even banking system yafuna yeri why is syndicated? Syndicated means you become my agent. Banka zino zetulaba. Nesizireta wamwe bajja zibbirayo. Nti banka eri Kenya ewola banka erabika wane Uganda. Banka ya Uganda newola hamu Kiggundu. Lwaki banka ye Kenya te capitalizing wano bajja kujibba nti omukazi bugulu woman akwata essimu ye bwati nasula banka zonna nibagandi nafuna ni audit egende entungamu president gye bamuzaala yesimbewo kiri Uganda wano. Uganda. Hey, these are the issues at play. So omusango wa hamu gwe yawabidde DTB na wamwe oloza gugenda kuyamba banna Uganda. Anti bali yambi setting president. Bali yambi nga bategedde nti bannange tuwunya kivundu kikino ekidira banka ye Kenya n'ekyo okujja wano neweereza buweereza. Wano waliwo obuzibu. Lwaki banka ye Kenya yaweereza sente tuyina n'ensonga endala eyogerwako nalabya akatambi hamu Kiggundu kayogedde ng'agamba bano abantu banka engwira zitutte nnyo sente akasente akandisigaddewo ne kakola naye wabiwandikako. Yes, eyo banka eyo bwe kyejja wuno emyaka aga yagakaani eyinawo ekizimbe kyayo ekya banka bapangisa ne manager waabwe wapangisa buli bw'obalaba beekukunizizza bwe bati. So sike kaseera president n'abalagira nti buli asasula revenue authority ayita mu banka to capitalize it. Sente zaffe za tax, sente zaffe za tax emitwalo 12 zagendanga mu banka ya muntu. One day document zina kusasula omusolo ogwa government guyita mu banka eno yeteeka n'abagenda okwesimba mu parliament sente ziyita mu banka za revenue zonna ziyita mu banka to capitalize it terina ate nga si y'Abannayuganda kubaga kana ina political role gy'abazanyira. You sacrifice national interest because of Aga Khan. Aga Khan wouldn't be a problem to you. You wouldn't have used Aga Khan if you have an efficient foreign affairs ministry. Samu Kutesa. Tujja kusinkana olwokubiri oluddako abadde Joseph Tamale Mirundi nze Haji Kazibe Bashir Mbazira nkwagaliza kwa bulungi.